Part 31, Tiju's Academy Fluency Live, Part 31. So I'm Indu Abhilash with you. And today there's a slight change in the time. Okay, usually we have this session between 4 to 5 on Tuesdays. But inna oru change aayirunnu. So 5 to 6 aanu ende innathe live. Okay, it's a slight change. Okay, so yes, I hope you're all here to support me, to participate in the quiz. Okay, ഒരു ചാലഞ്ച്, വൊക്കാബുലറി ചാലഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് ചാലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഐ പ്രസൻറ്റ് എവറി സെഷൻ ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ടു യു. സോ യെസ്, ഹായ് ലിഡ. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഫ്ലുവൻസി ലൈവ് പാർട്ട് 31. ദിസ് ഇസ് ഇന്ദു അഭിലാഷ് വിത്ത് യു hosting this session കേട്ടോ. സോ ഇൻവോൾവ്, എവോൾവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം മറക്കരുത്. എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ വി ഡു നോട്ട് ഗോ ഫോർ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നമ്മൾക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആസ് വെൽ എസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി എവോൾവ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോ ഫോർ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഫോർ ഫ്ലുവൻസി. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ സ്ലൈഡ്സ്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് 30 ദ ടോപ്പിക്സ് കവേർഡ് വെയർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. Self-motivation, we had some subtopics, which is set clear goals, reflect on your performance, identify strengths and weaknesses, and then create action plan. That's it. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് എവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. When I evaluate myself, I should have a clear goal. What is the purpose of me doing something? And then how about my performance? Now am I reflecting on the performance? Is my performance getting improved day by day? And then identify your strengths and weakness, because we all have the strengths and weakness alle. Appo weakness namakku ariyanengil nammal what do we have to do? We have to use our strengths to overcome those weaknesses. Athre ullu. And then create a action plan. So this is what we covered last week. Nalla detail aayitana nammal adu discuss cheyirunnath. Okay, so let me just ipparthe oru quote undu. The first step to personal growth is the ability to make an honest assessment of where you currently are. നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു ഹോണസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു നോ യുവർ എബിലിറ്റി ആസ് വെൽ എസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡിൽ ടുഡേ ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സേയിങ്സ് ആണ്. തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി, എക്സസൈസ് ഡെയിലി, ഈറ്റ് ഹെൽത്തി, വർക്ക് ഹാർഡ്, സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, ബിൽഡ് ഫെയ്ത്ത്, വറി ലെസ്, റീഡ് മോർ, ബി ഹാപ്പി, റിലാക്സ്, ലവ് ആൻഡ് ലിവ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കോട്ട്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഒത്തിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് ദീസ് തിങ്സ് ഓർ ടു ഡു സർട്ടൻ തിങ്സ്. നമ്മൾ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ലൈക്ക് സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, റീഡ് മോർ. നമുക്ക് അത്രയും ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ എ പ്രോസസ് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഈറ്റ് ഹെൽത്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീർത്തും നമ്മൾ അത്രയും ആരോഗ്യമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് ദെയർ ടു തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ബാലൻസ് യുവർ മെൻറ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം. തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി, എക്സസൈസ് ഡെയിലി, ഈറ്റ് ഹെൽത്തി, വർക്ക് ഹാർഡ്, സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, ബിൽഡ് ഫെയ്ത്ത്, ഓക്കെ, ഇൻ യോർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, വറി ലെസ്, റീഡ് മോർ, ബി ഹാപ്പി, റിലാക്സ്, ലവ് ആൻഡ് ലിവ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഹായ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ്. ലിജിൻ, ഹായ്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ഷെയർ ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ഡു വി സിംപ്ലിഫൈ വെൻ വി റീഡ് സംതിങ്, വെൻ വി കം അക്രോസ് സം വൊക്കാബുലറി വിച്ച് ഇസ് റിയലി ടഫ്, ഓർ സർട്ടൻ ഫ്രേസസ് വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് സോ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ റീഡിങ് ഓർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ്. പക്ഷേ വായിച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ്? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ഷെയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഫ്രേസ് ദറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട്, കോംപ്ലെക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സെൻറ്റൻസസ്, ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മോർ ആക്സസബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല, മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. സോ വെൻ യു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. നമ്മൾ പകുതി മനസ്സിലായതല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ദ എബിലിറ്റി ടു ഗ്രാസ്പ് ദ തിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി തീർത്തും കൂടുതലായിരിക്കാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. That is what we call it as simplify and share. Okay, so simplify and share is a phrase that represents the process of complex അല്ലെങ്കിൽ detailed information എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കുക, എത്ര ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് ആക്കുക, and then how can we share it to others. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so what is it? Breaking down complex topics, concepts or information into similar and more digestible forms. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലെക്സ് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്താൽ അതുപോലെ വായിച്ചിട്ട്
അത് ടഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ we can break down into a similar sentences ആയിട്ട് in an understandable way നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. So I will show you how it is. Definitely I'm going to just illustrate an example to show you how can we break this complex sentences into a simple sentences. Okay, so this could involve using plain language, eliminating jargons, or jargons ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, വളരെ എല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. എലിമിനേറ്റിംഗ് മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് സം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. രാധിക ഹായ്. ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി, ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി സേ കോണ്ടന്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. Okay, how it works. Now we can go to the slide of communication clarity. What is this communication clarity? So when we try to say something to simplify things to communicate with others, there should be a clarity. അല്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ultimately I'm just conversing with you, I'm communicating with you. ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണം. സോ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് വഴി നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത്? Ensuring that messages whether in writing or speech are clear and easily comprehensible. Okay, so നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ചിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഓഫൻ ഇൻവോൾവ്സ് റിമൂവിങ് ആംബ്യൂഗിറ്റി ആൻഡ് യൂസിങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ യൂസിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി. നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ വരത്തില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് വഴി വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു കൺവേ സംതിങ്. അതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാരിറ്റി വഴി നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ക്ലാരിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, ഒരു സബ് ഡിവിഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാരിറ്റി. ഹായ് ഷിംന. Okay, so accessibility. So what do you mean by accessibility? How can you make it and make that understanding level? Okay, adapting content or information so that it can be accessed and understood by a wider range of people. So there are different variety of people, like different kind of people just observing the classes. They are trying to adapt that language. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, so how are we able to reach all kind of people? How are we able to reach the understanding to all kind of people? How are we making them understand? Okay, എല്ലാ different category of people, ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക? That is the biggest challenge അല്ലേ. So different levels of education or language proficiency ഉള്ളവർക്കും എങ്ങനെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, യാ, so let us see that. So simplify and sharing ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. This is a paragraph. When you read this paragraph, you could see some of these sentences are highlighted over here. So these sentences carry some complex, that is like sentences. Okay, in this paragraph we can see some complex sentences. Those are highlighted also. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനകത്ത് കുറച്ച് വൊക്കാബ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ എ ക്വൈൻറ്റ് ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് nestled in a lush valley there lived a kind-hearted cobbler named John. Every day he diligently crafted beautiful custom-made shoes for the villagers. One sunny morning a weary traveler passing through the village noticed John's craftsmanship and ordered a pair of shoes. As John worked on the shoes, the traveler shared stories of his adventures. They became fast friends, and John's little village became a place where travelers far from and wide stopped to get shoes and share their tales. Okay, ഒരു വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ദ വില്ലേജിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് കോബ്ലർ whose name is John. കോബ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെൻ ഷൂസ്, ഓക്കെ, ഷൂ തയ്ക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ എവറി ഡേ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ ജോബാണ്. ക്രാഫ്റ്റഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഷൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രിഫറൻസസ് ഹി മെയ്ഡ് ഷൂസ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൺ സണ്ണി മോർണിംഗ്, ഓക്കെ, എ വെരി ട്രാവലർ മീൻസ് എ ടയേർഡ് ട്രാവലറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാസിങ് ത്രൂ ദ വില്ലേജ്, ആ ഒരു വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ, ഓക്കെ, ജോൺസ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു മെൻഡിങ് ഷൂസിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കിൽ, അതാണ് സ്കിൽഫുള്ളാണ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓർഡേർഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്.
As John worked on the shoes, the traveler, as he was mending the shoes, the traveler, he had some time to spend there, okay? So instead of just standing idle, he was just sharing the stories of his adventure. Our stories are traveler and stories. Aarodu parayunu, John odu parayunu, okay? They became fast friends. By just interacting and having a friendly talk, they became friends. Who became friends? The John and the traveler. Okay, they became fast friends എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി എന്നാണ്. ആൻഡ് ജോൺസ് ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് ബിക്കേം എ പ്ലേസ് വെയർ ട്രാവലേഴ്സ് ഫ്രം ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ദിശകളിൽ നിന്നും വരുന്നത്, ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ്, stop to get shoes and share their tales. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വില്ലേജ് ഫേമസ് ആയി. സോ മെനി ട്രാവലേഴ്സ് ദേ യൂസ് ടു കം, they just halt there, they see the scenic beauties of that particular village, they also interact with John, they come to know about John, and that is how they give their shoes, because they all came to know about his craftsmanship. So that is the reason they come and they get shoes from him, and they also share their tales, like short stories ഒക്കെ. ഇതാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ ഭംഗി. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ക്വെയിൻറ്റ് ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് നെസിൽ ഇൻ ദ ലാഷ് വാലി എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. എവറി ഡേ ഹി ഡെലിജൻറ്റ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ്ലി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഡെലിജൻറ്റ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഷൂസ് ഫോർ ദ വില്ലേജസ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാസേജിനെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഒന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. വെൻ ഐ ഹാവ് ടു നറേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റോറി, ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ, ഓക്കെ? സോ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമല്ല, വളരെ എല്ലാ ജനറലായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ, when we speak when we narrate this story to a different category of people, how are we able to reach this in a very simplified way? അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ, ഓക്കെ? സോ യെസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ദാറ്റ് പാസേജ് ഹാസ് ഗോൺ ടു ദിസ് ലെവൽ. ഒരു കോൺസൈസ് മോഡിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സമ്മറൈസ്ഡ്. Okay, let me read this. In a small village surrounded by green hills, there was a nice shoemaker named John. He made lovely shoes for the villagers every day. One morning, a tired traveler came to the village and asked John for a pair of shoes. While John made the shoes, the traveler told him exciting stories. They became good friends, and soon many travelers visited the village to get shoes and share their stories. Okay, അപ്പോൾ സ്മോൾ വില്ലേജ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഹിൽസ് എന്ന് മാറി he made lovely shoes for the villagers every day എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് മാറ്റി. സോ ദർ ആർ സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസസ്. ആ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാക്കി. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ആര് വായിച്ചാലും ഏകദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക്. സി വി ക്യാൻ യൂസ് വൊക്കാബുലറീസ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ വെരി ഗ്രേറ്റ് വേ, as I understand. But one thing is that you should know your audience. ആരോടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയണം. When you speak to a particular group of people where they are not actually access to this very difficult complex sentences or difficult words, it will be difficult for them to understand what you're trying to say. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹാർഡ് വൊക്കാബുലറീസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ഓർ വൊക്കാബുലറീസ് ഇൻ യുവർ പാരഗ്രാഫ് ഓർ വെൻ യു നറേറ്റ് എ സ്റ്റോറി. ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു explain them in a simplified way. So in that particular perspective, they'll be able to understand what you're trying to say, as well as they can actually get an idea like, yes, ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റോറി നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് അയക്കിയിരിക്കുന്നത്. നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ആ ഒരു നറേറ്റീവ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കി എന്നുള്ളതിനെ പറയാം. See this, shorter sentences. So my first aim is that complex sentences ne ഞാൻ shorter sentences ആക്കുക. So how do we do that? We broke down complex sentences into a shorter, more straightforward ones. വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? എവറി ഡേ ഹി ഡിലിജൻറ്റ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഷൂസ് ഫോർ ദ വില്ലേജസ്. ഓക്കെ, അതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കി? ഹി മെയ്ഡ് ലവ്ലി ഷൂസ് ഫോർ ദ വില്ലേജസ് എവറി ഡേ. ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് മീൻസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് 2 or 3 ക്ലോസസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കുക. സോ എന്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡെഡിക്കേറ്റ്ലി കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഷൂസ് വില്ലേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ വാസ് സിംപ്ലിഫൈ ടു ഹി മെയ്ഡ് ലവ്ലി
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഹി മെയ്ഡ് ലവ്ലി ഷൂസ് ഫോർ ദ വില്ലേജസ് എവറി ഡേ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോണ്ടന്റ് ൻ്റെ അർത്ഥം, ദാറ്റ് ഇസ് കോണ്ടന്റ് മാറിയിട്ടില്ല. വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു സേ ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഓവർ ഹിയർ, ബട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, സിംപ്ലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വാട്ട് ഡു വി സേ ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് വി യൂസ് സിംപ്ലർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി. For instance, we replace quaint little village. Quaint എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Quaint is nothing but a peculiar little village ആണ്. Peculiar അല്ലെങ്കിൽ പറയത്തക്ക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് quaint എന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് വൊക്കാബ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നെറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ക്വൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു പെക്യുലിയർ, ഒരു പറയത്തക്ക ഒരു വില്ലേജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് നെസൽഡ് ഇസ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാഷ് വാലി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തളിർത്ത് വളരുന്ന സ്ഥലം, വാലി, അതാണ് ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കോബ്ലർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ മെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെലിജൻ്റ്ലി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ്ലി. ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്കിൽ, ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കഴിവുള്ളതിനെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ്, വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി അതർ തിങ്? അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല, റിസ്ക് എടുത്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് അഡ്വെഞ്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ പ്ലേസസ്. ദോസ് പ്ലേസസ് വിത്ത് റിസ്ക് ഇസ് കോൾഡ് ലൈക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ പ്ലേസസ്. ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അഡ്വെഞ്ചറസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അഡ്വെഞ്ചറായിട്ട് റിസ്ക് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അഡ്വെഞ്ചറസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. ആ സ്ഥലത്തിനെ അഡ്വെഞ്ചറസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ലൈക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചറസ് പ്ലേസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, യാ. സോ ദേ ബിക്കം ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലൈക്ക് യു ഹാവ് സം വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതിനകത്ത് വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ആ ക്വൈൻറ്റ് ലിറ്റിൽ ലാഷ് വാലി എന്നുള്ളതിനെ വില്ലേജ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഹിൽസ് എന്നിട്ടു. ഹി മെയ്ഡ് ലവ്ലി ഷൂസ് ഫോർ ദ വില്ലേജസ് എവറി ഡേ എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ ആയത്? ഷോർട്ടർ സെൻറ്റൻസസ്, സിംപ്ലർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റൻസിന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ കോർ ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ കോർ ഐഡിയ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറി ലൈൻ. എന്താണ്? ജോൺ ഉണ്ട്. ജോൺ ഒരു ഷൂ മേക്കറാണ്. Okay, and his friendship with a traveler. These are the three things should be highlighted. Alle. So we excluded little critical details and description. Where വളരെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മളവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോറി ഫ്ലോ. ഒരു സ്റ്റോറി ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? സോ ഡിസ്പൈറ്റ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് പുറമേ we ensure that story flow and structure remain intact. Okay, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലൈനും സ്ട്രക്ചറും ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഫ്ലോയും ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ റീഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഫോളോ ദ നറേറ്റീവ് ഈസിലി. റീറ്റെയിൻ കീ എലിമെൻറ്റ്സ്. കീ എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ സംതിങ് ലൈക്ക് ജോൺസ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ട്രാവലിൻ്റെ കാര്യം, ട്രാവലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കാര്യം, ആൻഡ് ടു പ്രിസർവ് ദ സ്റ്റോറീസ് കോർ മെസ്സേജസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കാതെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റോറി ഫ്ലോ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ റീറ്റെയിൻ ദ കീ എലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കോർ ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ വേസ് ഹൗ വി മെയ്ഡ് ദോസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ടു എ വെരി സിമ്പിൾ പാരഗ്രാഫ്. മനസ്സിലായല്ലോ? യാ. സോ shorter sentences, simpler language. So through these two methods, like we can make the paragraph, like any complex sentences അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സ്റ്റോറി എടുത്താലും അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് നീഡ്സ് സം പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ച് ഉടനെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക എന്നല്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് സം പ്രാക്ടീസ്. ഒബ്വിയസ്ലി ത്രൂ ദിസ് പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ഓർ യു ക്യാൻ ഷെയർ ദ സ്റ്റോറി ഓർ എനിത്തിങ് ഇൻ എ വെരി സിംപ്ലർ വേ. പക്ഷേ ഇറ്റ് നീഡ്സ് സം ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ സർട്ടൻ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ യു ടു എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ കോംപ്ലെക്സിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫോക്കസ് കൊടുത്താൽ മതി. എവിടേക്കാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് സെൻറ്റൻസസ് വരുന്നു, ആ ഒരു ഹാർഡ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സിമ്പിൾ. സോ സീ ടു ദാറ്റ് യുവർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ കോർ ഐഡിയാസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറക്കരുത്. അവരുടെ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഓർ ദ വേ ദേ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദ ബോണ്ടിങ്, ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. സോ യു ഷുഡ് നോ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ക്യാൻ യു റിലേറ്റ്
complete the story with the content and just focusing on the core ideas. Okay, and maintain story flow. Okay, story flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് വേണം. അതായത് വില്ലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുക and വില്ലേജിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. You should also introduce John and his job and his dedication towards his job, as well as the time he met the traveler and the cobbler, like how they met each other and how they become friendly. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കീ എലമെൻറ്റ്സിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് നീഡ്സ് പ്രാക്ടീസ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ്. സ്റ്റോറീസിൽ വരുന്ന പല പാരഗ്രാഫും എന്തെങ്കിലും ഒരു നറേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്കിതുപോലെ സിമ്പിളാക്കി കാണിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. ഓക്കെ, യാ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് സം ക്വിസ്. ഓക്കെ, കൊളൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കൊളൊക്കേഷൻ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 or more words that are almost always put together to create a specific meaning. Okay, so collocation സാധാരണ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു 2 or 3 words അല്ലെങ്കിൽ 2 words മാക്സിമം. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നൗൺ വിത്ത് നൗൺ, നൗൺ വിത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് വിത്ത് അഡ്വേർബ്, അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്വിസ് കൊളൊക്കേഷൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട്. 2-3 ഫ്രേസൽ വെബും കാണും. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വി സേ ഹെവി റെയിൻ ബട്ട് നോട്ട് സ്ട്രോങ് റെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നമ്മൾ 2 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദെൻ വി സേ ഡു എക്സസൈസ് എന്നല്ല, വി സേ മേക്ക് എക്സസൈസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വി സേ ഡു എക്സസൈസ്. സോ ദർ ആർ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഇന്ന ഫ്രേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കൊളൊക്കേഷൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സർട്ടൈൻ ഫ്രേസസ് വിച്ച് വി സേ ഇതിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല, ഇതിങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ, ഇത് രണ്ടും കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന കൊളൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ക്വിസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് കൊളൊക്കേഷൻ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കൊളൊക്കേഷൻ്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഡു എ ഷവർ എന്നാണോ പറയുന്നത്, ഹാവ് എ ഷവർ എന്നാണോ പറയുന്നത്, മേക്ക് എ ഷവർ എന്നാണോ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് എ ഷവർ എന്നാണോ പറയുന്നത്? സോ ഹായ് ശിവ, ഹായ് അജിത്ത. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ, നമ്മൾ ഈ ഒരു 4 ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഷവർ മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ടേക്ക് എ ബാത്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So Shimna says B, have a shower. Okay, make a shower ano, get a shower ano. So whichever is okay. Deepa says B, says D. Okay, get a shower. Okay, anything else? Okay, I'm just waiting for your answers. So whatever you feel like is an answer, you can just comment your answers. So yes, itre ullo. Shimna, Deepa, SDT creation. Anyone else would like to participate? തെറ്റായിക്കോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, but participation matters a lot. Okay, so yes, do a shower, have a shower, make a shower, get a shower. Okay, so yes, itre ullu. Okay, Dev says C. Okay, Ajita says B. Okay, porate. So there's a confusion alle. എല്ലാം കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, ചിലപ്പം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. വെൻ വി ആസ്ക് ഇറ്റ് വെരി പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ദാറ്റ്സ് ഓബ്വിയസ്, ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ്, ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ സ്ലൈഡ്. ഹാവ് എ ഷവർ ആണ് കേട്ടോ. ദർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ്. I usually have a shower in the morning to help wake me up and feel refreshed before starting my day. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഊർജ്ജമാക്കാൻ ഞാൻ രാവിലെ കുളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സി, ടേക്ക് എ ഷവർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് ടേക്ക് എ ഷവർ ഇസ് ലൈക്ക് മോർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ യൂസേജ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷ് യൂസേജിൽ നമ്മൾ ഹാവ് എ ഷവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ഷവർ ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ യു ആസ്ക് സമ്മൺ എൽസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഷവർ. പോയി കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗെറ്റ് എ ഷവർ എന്ന് പറയാം.
അത് എപ്പോഴാ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും നീ കുളിച്ചേ പറ്റൂ, എടുത്താൽ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്താൽ നല്ലതാണ്, എടുത്താൽ നല്ലതാണെന്നല്ല, നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി ഗെറ്റ് എ ഷവർ എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നീ ഒന്ന് കുളിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഗെറ്റ് എ ഷവർ. ബട്ട് വെൻ യു ടേക്ക് എ ബാത്ത് യു ക്യാൻ സേ ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ഷവർ എന്ന് പറയാം. ഹാവ് എ ഷവർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ദ ക്ലാരിറ്റി. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് collocation. What is a common collocation for expressing an opinion? ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഓഫർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, മേക്ക് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ഡു ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ബിൽഡ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ? ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അവൻ എനിക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓഫർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, മേക്ക് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ഡു ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ബിൽഡ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ? സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊളൊക്കേഷൻ? എന്ത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തതും കേൾക്കാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദറ്റ്. ഡു ദ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. ഷിംന സേസ് എ, ഓഫർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, ഒരാൾ നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു, ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫർ ആൻഡ് മേക്ക് ആൻ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. So anyone else would like to participate? So please do participate. So give your fatafat answers. Offer an opinion, make an opinion, do an opinion, build an opinion. So yes, anyone else? Illa. So it is offer an opinion. ഓക്കെ, ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ഓഫറാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയല്ല. ഒരാൾ നമുക്കൊരു ഓഫർ മീൻസ് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളപ്പോൾ ഓഫർ ആൻഡ് ഒപ്പീനിയനാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് കെയിം അപ്പ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഓഫർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആൾ മടിച്ചില്ല. ഓക്കെ, മടിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സെഡ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, അത് ഓഫർ ആൻ ഒപ്പീനിയനാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് എ കൊളൊക്കേഷൻ ബിഗ് ഷോട്ട് മീൻ? ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ബിഗ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ലാർജ് ഫയർ ആം, എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ, എ ഹൈ പവേർഡ് വെഹിക്കിൾ. സോ ലാർജ് ഫയർ ആം ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗൺ ആണ് കേട്ടോ. ഫയർ ആം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗണ്ണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബിഗ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ SJT says C, an important or influential person. Okay, so I got the answer from the first person, SJT. Okay, Shimna says B, a significant opportunity ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, anyone else would like to comment your answer? The third question, big shot എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു കൊളൊക്കേഷനാണ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ കൊളൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൊളൊക്കേഷൻ. Deepa says B, significant opportunity. Okay, so let's. Prasida says B. Okay, three പേര് B ആണല്ലോ പറയുന്നത്. Okay, so yes, anyone else would like to comment your answer? നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണല്ലോ. വൈ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് 5 o'clock ആയതുകൊണ്ടാണോ? Okay, so yes, let me just move on to my answer slide. It is nothing but an important or influential person. Okay, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഗ് ഷോട്ട് എന്താണ്. മൈ അങ്കിൾ ഈസ് എ ബിഗ് ഷോട്ട് ഇൻ ദ ബിസിനസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹീ ഓൺസ് സെവറൽ സക്സസ്ഫുൾ കമ്പനീസ്. വലിയൊരു പുള്ളിയാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, വലിയൊരു പുള്ളിയാണ് ബിസിനസ്സിലെന്ന്, അതാണ് ബിഗ് ഷോട്ട്, വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. സോ ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് എ കൊളൊക്കേഷൻ ഫീൽ അപ് ടു മീൻ? ഇതൊരു ഫ്രേസൽ വെർബും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കൊളൊക്കേഷനിൽ വരത്തില്ല, ബട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ടു ഫിസിക്കലി ടച്ച് സംതിങ്, ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ എമോഷൻ ഇൻറ്റൻസ്ലി, ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ടോപ്പിക്, ടു ഹാവ് ദ എനർജി ഓർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു സംതിങ്. ഓക്കെ, ഇതിലെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? ഫീൽ അപ് ടു. ഫിസിക്കലി ടച്ച് സംതിങ് ആണോ, ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ എമോഷൻ ഇൻറ്റൻസ്ലി ആണോ, ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ടോപ്പിക്, ടു ഹാവ് ദ എനർജി ഓർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു സംതിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ്? Feel up to. Collocation, feel up to me. Physically touch something, experience an emotion intensely. Shimna says D.
To have the energy or willingness to do something. Okay. Lida says D. Vidya says B. And experience an emotion intensely. Prasida D. Deepa B. Okay. Salu B. Okay. Okay, so yes, thank you. I'm just moving on to my answer. Answer is something to have the energy or willingness to do something. This is the answer for the fourth question. Collocation, feel up to means. Sentence നോക്കിക്കേ. After being sick for a week, ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ, she didn't feel up to going to the party, so she decided to stay home and rest instead. Okay, പാർട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, സോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫീൽ അപ്പ് ടു ഗോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലിങ്നെസ്. ഷീ ഡിൻ ഫീൽ, വില്ലിങ്നെസ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ കൊളൊക്കേഷൻ ബി ഓൾ ഇൻ മീൻ? ബി ഓൾ ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? To be very tired or exhausted, to be completely absorbed in an activity, to have everything organized, to be enthusiastic about something. So yes, എന്തായിരിക്കും the answer for be all in? നമുക്കിന്ന് 8 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, 8 questions. So you have ഇനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. 5th question കഴിഞ്ഞാൽ you have more 3 questions to answer. So yes, Shimna says A, to be very tired or exhausted. Okay. SJT says B. Okay. Deepa says D. Prasida B. Let us see. Okay. Vidya Anil says B. Okay. Fine. So yes, be all in all means, okay, Megha says B. Thank you for participating. Okay, yeah, so be all in all ennu vechal to be very tired or exhausted. Sentence nokkumbol namukku manasilav. After a long day of hiking, okay, he was all in and couldn't wait to get some rest. Okay, tired aanennu aanu udeshikkunnathu. Be all in. He was all in and couldn't wait to get some rest. Okay, yeah. Next, what does the collocation draw the line mean? Draw the line ennu vechal endana? To create an artwork, to make a decision, to write a letter, to establish a limit or boundary. So what does that mean? To create an artwork, to make a decision, to write a letter, to establish a limit or boundary. So what do you mean by the collocation? Collocation, draw the line means. Draw the line vachal endana? Okay, so may I see your answers please? So Shanti says D. Okay. Prasida D. Okay. And then any other options? ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് പറയാം. Shimna says, okay, D. Okay. Shalu says D. Okay. Salu. Vidya says D. Okay. So thank you so much. So answer is nothing but to establish a limit or boundary. When it comes to borrowing money from friends, he is willing to help, but he always draw the line at lending large sums. Okay. Help ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ വലിയ amount വരുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഐ തിങ്ക് സി ഓർ ഡി. ഓക്കെ, ആൻസർ ഡി ആണ് വിദ്യ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇനി 7th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഡസ് എ കൊളൊക്കേഷൻ ടേക്ക് എ ലുക്ക് മീൻ? ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടു പർച്ചേസ് സംതിങ്, ടു എക്സാമിൻ ഓർ ഇൻസ്പെക്ട് സംതിങ്, ടു ഗിവ് സംതിങ് അവേ, ടു ഫിനിഷ് എ ടാസ്ക് ക്വിക്ക്ലി. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് കേട്ടോ. So probably you all can answer this question. So those who are watching this live can participate. You can give your valuable comment. Okay, Deepa says B. Okay, B aanu anu varanjirikkunnathu. Okay, so yes, anyone else would like to comment?
Shimna says B aana, examine or inspect something. Shyama says B. Okay, Shyama. Lida says B. Vidya says B. Okay. So yes, the answer is, I'm just moving on to my answer slide. The answer is to examine or inspect something. Okay? To examine or inspect something. Adana namalde 7th answer. See the sentence. Before making a decision, it is a good idea to take a look at all the available options. Okay? It is always a good idea to take a look at all the available options. Okay? Yeah. So, നമ്മുടെ 8th question ലേക്ക് പോവാം. What does the collocation keep the balance mean? Keep the balance എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? To purchase something expensive, to organize a budget, to maintain physical stability, to complete a task quickly. Keep the balance. Okay? So, what do you mean by this collocation? What does the collocation means like? Keep the balance mean? Okay? To purchase something expensive, to keep the balance mean. Okay, Anu says C, Shimna says B, Deepa Shalu says B. Okay. Any other and options other than B? C ille vera endengilu undo? Okay, so Vidya says C, so thank you. Okay, so Devadev Dinakar says C, Prasida says C, okay, Shimna says C. Okay, so let me just move on to my answer slide. Idana nammade last question ato. To maintain physical stability aanu keep the balance. While riding a bicycle, it is essential to keep the balance to prevent falling. Okay, so thank you so much for joining and just supporting me, giving the comments, like commenting the answers, okay, participating in the quiz. So thank you so much for encouraging me. So innathe oru divasam oru slide change aayirunnu. So anyway, but still we could make it up. Adana. Okay, so thank you so much for your encouragement, and we'll meet you next Tuesday between 4 to 5. Right? So take care. Bye bye. Have a great evening. Thank you, Shimna. Thank you so much. Thank you.